Hi guys, welcome to SOFTLIFE TV, your one-stop shop for every trending topics, culture, and basically gossip is where you'll find us. We are located at Pro Studios near Vibanda Village, near Upper Hill Gardens at Ngong 3rd Avenue. 3rd Ngong Avenue. As you can say it, as your English teacher taught you. He's already confused. I wonder why. How are you, Marvin? I'm so fine, thank You're fine. you. How are you? Why are you so confused? I'm fine. Confused by... I cannot say it. Ego itapanda, but anyway, your makeup is on point. If only you knew. Your makeup is on point. Thank you. How's your week been? My week, it has been fine. Yesterday I was at the Safaricom event. Nilikuwa na almost 1 hour. Mwende mgani? Almost 1 hour. Almost ule mwenye ananga. The kina kimbi, but kimbi hakuwa. Oh. Anyway, mimi nilikuwa tu huku. I know. Nothing interesting, but yeah, I'm the interesting person. No. But nothing interesting happened. How can you be? Nothing interesting happened around me, but I'm the interesting person. Yeah, but speaking of interesting things, we have an interesting topic, a hot topic, it's a sensitive topic. What? Yeah. Unasema lini. It's about Joey though. Joey Irungu. Yesterday he was sentenced on a life. Okay, he was given a life sentence. Death sentence, but we all know it's not like by the way, he's being murdered. Sasa kama ingekuwa had it been before the hanging itolewe. Sasa yeye angeenda angekuwa tunaimba luere. Angekuwa angekuwa sha kwa baba. And then Mamito tried to make a joke out of it. Hey. Okay, Miss, I didn't find it funny. Joey, I know. Unajua kuna some things, even if you're happy justice, I don't know. Even if you're happy justice has been served, but kuna vitu zingine ufai kusherekea even if it's your worst enemy, si ndio? I don't worst enemy na celebrate, but it doesn't have to be that. Okay, I didn't find, everyone, she's a content creator. Mm-hmm. She has to create content, but I didn't find it funny. It's a bit it's irrelevant and also not funny. I didn't see the point of her doing the whole thing. Yeah. Honestly, on my perspective. Na nikiingia bado comment section, naona mademo anatetea Joey. So, I'm trying to figure it out what's going on women's Watu wanamfanyia nini? Si women are sympathizing with Joey. Sijui ni Joey ameiva ama ni sielewi. Me hata simjui. I was not very much invested in the case, to be honest. Mm-hmm. But kisikia mtu anapata life sentence akiwa yeye. Yes, wa kwanza, of course. Yes, wa kwanza. But at least he's not going to hang. He'll still be alive. But it's a life sentence yeye. Okay, me kwangu, maybe it's the right way. Justice has been served, but kitu sielewi ni mbona mademu wanamtetea. Kwani what's not happening? Sipe ujaribu uone kama tutakutetea, and then maybe you'll understand. Hapana. Juu, I remember not months ago we had the femicide cases, the allegedly femicide cases. They were not alleged. Women were killed. Last seen with men. Hatujui kenye inaendelea, unaona? Because kitu ndani ya BNB ni watu wawili. Wewe kama third party huwezi elewa. Ni kama kulia. Watu wengine wanaendanga kama group. So sijui mbona unasema ni wawili. Exactly. Kuna za groups, but hizi zingine zimekoza 2 people. Ni 2 person mission. Ni kama kuingilia relationship ya mtu. Umeikoka ile our friends wenye they break up, they tell you wameachana. They tell you wameachana hadi this time uko sure wameachana, and then unaenda unaambia watu wameachana. Next day wako pamoja, unakaa ni kama wewe ndio the hater. Alafu unajua unataka waachane. Wanakuambia aje, give us your opinion, unaenda kuambia your honest opinion. Watu wameshika waachane na yeye. Don't advise. Ati uboy hapana, achana na yeye. Kesho wamerudiana, wewe unakaa kuna baki kwa pala. Saizo ulimwadvise ukamwambia the way take your time. She deserves ambako kwa the shoulder to lean on. Wapi? Kesho wamerudi pamoja. Kesha the whole night. Ukimwambia nini. Lakini mapenzi wewe. Mapenzi nikikukamata. But they're talking about life sentence. Do you think it was justified kutolewa hii hanging for people in a case like this where he was found guilty of murder? I don't know, was it murder in what degree? There are degrees of murder, isn't it? Yeah, first, second and third. Yeah. So kuna watu wanapewangwa death. So according to their face of murder. So imagine kama kungekuwa na death sentence, angekuwa hanged. Of course. Definitely.
that's a death sentence. Na what the court said, I think it's first degree murder because according to the photographs and what the judge said, her throat was slit. Oh my God. And she was in a bathtub. Hiyo ni umeona this detective movies. Hiyo ni mtu experienced. Unaona? Anajua Kenya na du. Alikaa chini akaresearch. Anajua Kenya na du. Akasema you girl. Lazima nikukamate. Lazima shingo hii. So mimi what I can say is maybe it's the right decision. It might be the wrong decision. He might be innocent. Okay, he might not be innocent. Talking about right and wrong decisions. Do you think it is okay venye people who are found guilty of suicide, like attempted suicide, should they be charged as criminals? Because I don't think anybody in their right state of mind would just one day wake up and like, I'm tired of living, I want to kill myself and just try to commit suicide. Do you think they should be tried and like wapelekwe koti ama wanafaa kupelekwa maybe like some places where they can get psychological help? Psychological help. Ndo kina kitatanisha. Nilikuwa nataka kusema psychiatrist. No, psychiatric. Yeah, okay. I think a person who tries to commit suicide needs help from like the individuals that health individuals. So they should not be criminalized. Unajua Kenya bado if you are found guilty of attempted suicide unapelekangwa jela. Sasa jela si unajua vizuri. Uhai si yako, right to life and you're trying to deny yourself life. Okay, it's right what they're doing, but ukishafika that point ya kujiua, I'm not mentally stable. Is not mentally stable. Huwa anafaende OC ama in mental health care instead of kupelekwa koti and tried for attempted murder. Because mtu jela si unamwongeza mashida. Kama shida zake kwa nje zimemlemea, za jela ndo zitamnini. So I think humanitarian activists wanafaa kutetea sana. Instead of watu wenye attempt suicide kupelekwa jela na koti or being arrested for that matter, they should just be taken to a mental facility. I think, exactly. Wapate guidance and counseling. Unapelekaje mse jela mwenye anataka kujiua? Si jela anajiua vizuri. Kwanza atasaidiwa. Talking about murder, ulikuwa unaniambia kuna watu walishikwa, the Muchelee babes. What did they do? Muchelee babes wanapatikana pale Kiambu Road. Thika. Unaona? No, wanakia wanaume pishori deadly. Yams. Unaona? Na wakashikwa the club allegedly it was V-Spot according to what I saw from the DCI tweet. Yeah. It was V-Spot. Na V-Spot naijua sana vizuri sana in my early days in Thika. Ilikuwa club moja hatari. Nilikuwa na shares huko bwana. Regular. Hadi wanajua drink yako. Alikuwa na bra kama regular. And you're proudly bragging about it. How old are you? Miaka. Age aside, age is just a number. Age is just a number, always. Before ukasirike juu nimekuuliza miaka yako, tupige stories zao. Hao wasichana walifanya nini? Pishori babes. Okay, walikuwa wamesemekana walikuwa naekea wanaume mazigizaga pale kwenye drinks. Sisi wanekwa jama hizi kuchakama hizi zangu. Acha nikwambie by the way, niko na hizi nasikianga hizi tactics wanakuanga nazo. Wakikuletea glass, wamesha smear the powder ndani ya glass. So unacheki wewe ukichukua glass unasema glass ni safi, niko hapa rada. So it's an inside job then because nilipataje glass yako. Si hata like hata waiter ama waitress na manini wanasmia ka something pale kwenye glass yako and then wanakuletea na glass na mzinga wako hujafunguliwa, unaona? So kieka unadhani tu kila kitu iko set, niko poa, hakuna mtu amenikaribia. But unashangaa leo zinashika zaidi na ni drink moja tu na ichapanga hivi. Kumbe wameshasmia kazigizaga pale kwenye glass. So ukikunywa ina mix na the drink, you end up being intoxicated easily. Unaona? Unaenda ya kwanza, hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wakiona unakaa mse wa pesa wanakutumianga madem. Unaona? Saa zingine vitu zingine ni inside job. Yeah. Wanakutumia wasichana. Enda bambe aki lose the guard kiasi, mnamteka, mnamchipo, mnamtoka. Mnamteka, mnamchipo. No, that's a vocabulary for me. What does it mean to be chipo? Niko kwa educate. Anamchipo. Kuchipo ni kufanya nini? Wanamteka. Kuteka ni like kutekwa nyara. They hijack you. Yeah. Unajua kuna hii kuteka yenye udem nilimteka, yani nishamsuka ameingia box.
na kuna kuchipu umetekwa yani under the influence of substance under abuse. Under the influence. Anyway, meanwhile our babes wanaringa kunini na wanaume pia wamejitolea kusambaza virusi. There's this trending one ya Kemunto's talk. I think we should go to IG tuone nini na happen hapo. Because I'm hearing the confessions zinaweza kufanya you rethink your whole life's decisions and whether you want to be in contact with any man for that matter. Tupasane tuende VCT. Okay, men have confessed that wanasambaziana virusi. Hadi kuna mtu alisema like his target is 50. He's currently at 30, 20 more to go, and he said that akifika hiyo 50 atatulia ako sawa. And there are people who are rich, they come with big vehicles. And ladies, unachisi tukiona gari, you're like, he showers you with money, but you know you're getting that 100K for one night with a lifetime condition. Unaona, this applies only on women. Because, okay, I think for ndo mse afike hiyo point ya kufanya kitu kama hiyo, I think maybe he was genuine. Ama alikuwa msimfiti akamfanya mbaya akapewa alipewa tu sasa. But now you're giving me and I didn't give you. Si uende upeane na mwenye alikupea. Sasa yako nayo. So why should I suffer because I'm not the one who gave, ama because sasa natamani pesa yako ni tamaa imenileta kwako. Okay, mwenye alikuwa nayo unaona alipea mtu hana. So yeye akatake it kama personal objective ya kupea watu wote sisi wengine ni collateral damage. Anyone I get in front of me anapata. Hivyo ndo maybe wanafikiria. Sema mwanaume yake heartbreak yangu he goes heartbreaking other girls. Because okay, I think for a man to be heartless. Heartbreak spree. Unapatanga huo mse alikuwa msemfiti sana mkamfanya mbaya. Unaona? Ukipata unajua when you break a gangster's heart. Gangster. Unacheki? Sounds nice. Gangster si msi ataenda akiraudi away ati sijui nimevunjwa roho. Hiyo ni kawaida. Lakini break a good man's heart. Anakuwa gangster hata kushinda ule gangster ule the real G. Anamwa nyinyi wenye mmenifanya mbaya nitawatambariza. And kama good girl gone bad. Yeah, good girl gone because bad. They're trying to prove a point. Yeah. Sasa that man is trying to prove a point. Dear man, I don't know who hurt you, but on behalf of all the other innocent women you're going to hurt, and then they also go hurting other people, so it's a cycle of people hurting each other. I am sorry. I don't know who hurt you. I am sorry. Say uongo by the way. Find a place in your heart yenye iko broken. Find a peace that is still healthy. Where do you think people heal differently? Tusameheni. People heal differently. Tunajua sisi ni watamaa, we just like your money and your big cars, lakini simtuhurumie. And what? Big cars and what? Kuna kitu usemi. I thought that was the only thing guys like in men nowadays, because why would I be meeting and sleeping with a stranger at night? Mbona our people wanakatianga rich men, they still lack something. Wanakuja kwa these broke niggas. Wanakujiaga nini? Being broke doesn't guarantee good thing. It's just an example. Okay, I'll say an example. That's what happens. It's just the rich, they have a lot on their mind. They're always ever busy. So I think they wanna dedicate time kutafuta pesa and all that, wanasahau kudedicate it somewhere else. So they don't work out because you don't have it. Now what's the problem of women? Performance. What's the problem of women? Pesa umepewa pesa, umepewa good lifestyle, umepewa nini? So utosheke na hiyo uko nayo. But like kuja with this broke niggas when you're gonna ample time and attention to give you. Sasi kama niko na mtu ananipea 100 na mtu ananipea 50, si niko na 150. It's a win-win. Bora nisishikwe. Mtagenya. Mtaenda. Unaona hiyo mentality yako vile unaongea hivi saa hii ukiinspire around shauri yako. Ukiinspire around 1000. Tutawapoteza honestly. Unaona vile mtu ameachieve target yake ni chwani 50. Kuna msea akona achievement ya 500. Target. Kuna mtu ako nayo tu. But even ladies pia nini list zimeleak mingi ya ladies wenye I was raped and nikapata HIV. Now I've been on a spreading spree. And then sisi we are even nice. We write your names so that you know yourself.
So hata hao wanaume wenye wa magari wenye points ni wanasema ni thika. Hapo Kiambu thika road. Thika Kiambu. Uko ndo penye. So me right now I see a man with a vehicle approaching me. I'm like, shindwe katika jina. By the way, story ya approach. Tupatane tuende VCT. Tuki-approach tukule bar wanataka kupunguza drinking hours. Na quota pia inatolewa. Wanataka kupunguza drinking hours. Wanataka what the CS said is they want to make bars to get opened at 5 p.m. on weekdays to 11 p.m. and on weekends from 2 p.m. to 11 p.m. Sasa 11 p.m. narudi kwa nyumba aje. Narudi kwa nyumba 12. Tumezoea kuingia 5. Na sini wa majamaa wa luta. Tunasema tumetoka kesha ishangi saa 5. Hata kesha ishangi hivyo bana. Mbona kesha inaisha mbele ya kutoka club bana? Wanatuharibia bana. Sisi wa kusema tumeenda church. Alafu kwa wale prayer meetings. Wale wa local. Prayer warriors. Wa local wanataka kutoa makuota bana, makuonjez. Kwa wale wanataka kuchuja makuonjez from 250 ml to 750. 750 ni mzinga. Si kila mtu ana affordingi mzinga. Najua mzinga lazima mshikane mikono watu 15. Now ulevi is becoming a luxury. Ulevi. Na pia wanataka kuchaji mkate na maziwa. Na kwambia hii Kenya tunafinywa huku na huku. Wengine wakifinya tea. Wengine wafinywa. Wengine not my place to say. But you have already opened your mouth. Continue. Unaona? So wazing wanataka kuachujia makonje. Najua kuonje ndo steam za haraka. You lost me there. Wanataka chinjia makoje. So guys and Marilyn, they want to evacuate quarters from the industry. Eradicate. Eradicate. Yes. Eradicate is the right word. They want to eradicate quarters from this drinking world in Kenya. To mzingas is at 750 ml. Me think pole tunaenda kama hizi Sudan, Somalia, Bangladesh, Maldives. Burkina Faso. No drinking. Maldives. Meanwhile in Burkina Faso ukiwa 13 years old you are allowed to drink. Kanyaga hiyo kitu. 13 unachapa mzinga na polisi yako hapo kando anawachunga. Polisi yako hapa anawachunga. Kata na mzae polisi anawachunga mkate vizuri. 13 years old. Meanwhile in Kenya, a moment of silence. 18. Na hiyo 18 bado mzazi anakuuliza maswali. Na hiyo 18 bado quota zinatolewa, lazima ufikie mzinga. Hauna kazi. Na hiyo 18 bado mzazi anakupiga na hiyo chupa imeandikwa vizuri. Not under the age of 18. 18. Your parents. Unaweza beba mzinga uende nao kwenu. Nikipelekea babangu. Wewe unaenda kukata kwenu. Ya uchokozi. Wewe sema tu umeingia. If I were to be drinking. Umeingia umeweka mzinga hapo kwa meza. Umeleta glasi, weka barafu. Umeitia pale. Hata babangu ni nyumba ni yake lakini sijemwona akifanya hivyo. Exactly. Burkina Faso. But pomba inakuanga kwa nyumba Richard. Ever since I was a baby. But sijemwona akikunywa tunapatanga tu imesonga. Unapata imeisha. Very discreet. That's how men are. And very then I expect mimi ni kuja na yangu niekelee juu ya meza ya nani? Exactly. You can't do that in Kenya. You want my mama to pray for me for the next 3 months. Prayer and fasting. Mzima, committee, chama. Huyu mtoto wangu amekwanga tu hapa mzuri, ameenda Nairobi siku 2 siku hizi. Kwanza mwongea story ya Nairobi. Watu wanatukanga kwa interior. Uko diaspora wanakuja Nairobi. Wanaanza kujaribia vitu huko. There's one time sister yangu alikuja akawa ametwist nywele. Wakasema ni dread. Alifanywa guidance and counseling. Walitoa mpaka mapepo. She was really worried like. My mom thought it ilikuwa dread. So my mom was like, "Okay. Nini nimefanyika hadi ukaeka dread?" Wait. Is it my fault? I don't know why my mom unajua people view like kama unaweka dread you're probably doing drugs, and if you're doing drugs then you're working the wrong group and they are men and you're a woman, so that's even worse because that means you're for the streets. Drugs, men. That is how they connect it. Watu thinking mentality ya once you go in the 21st century na bado tuko na hii mentality ya. My mom was not even that worried. She was like, hii hairstyle yako inakaa aje? My sister was like, nimezitwist true.
Sikuwa najisikia kushuka, just want to be with my hair, but kuchana ni ngumu, so nimezishikilia na hizi. And then the friends, amekwambia ni twist tu, juizi ni dread mpya. So mabesi yake walimchomea. My mom was just chilling and then kutachisha marafiki, everybody asking you, what's wrong with your daughter? Hii story ya mabesi anakuja kwa kwetu, wanaanza kupigisha story na mkoro wangu. Family meeting. Hadi mimi mdogo wake nilitumwa endo ulize sister yako kama kuna kitu tunaweza mfanyia, ama sisi ndio tulimfanya akaeka dread. I was like kuna kwa nao mabesi wanakuwa na ujinga sana. Wanakuja wanaanza kupiga story, wanaanza kupiga story na wazazi wako. Unajipata umeanza kuropokwa. Tulikuwa sherehe ile nyingine siku nyingine, Marvin sijui amefanya hiyo story. By the way, spinangi hiyo story ya unakuja kwetu unaanza kupiga story na mzazi wangu. No, the friends to my mom were the one wenye walikuwa nachachisha. My mom's friends kama walinizaa wanawake wenzake. Hiyo story pia mimi sipendangi. Sisi tunanga mabeshtu shago. Unajua by the way inakuanga hivi. Ati umeshuka nywele. Mabeshtu wangu atakuona aje? Those are your friends, not my friends. Niko na my own audience, my own friends. But they get into your head. Hata wewe nikishindanga tu kukwambia Marvin kwani unatembeanga aje? With the time utaanza kujiuliza kwani mimi pia natembeanga aje? It gets into your head with the time. Constant exposure, the same thing. Hapana, unajua point yangu ja get. Point yangu ni when your mom start judging you with her friends perspective. Ati rafiki yangu atakuona aje? Sijui mama nani atakuona aje? Hao ni mabeste wako wenyewe, hata hawanisaidiangi. Unaona? I have my own audience and friends. Hii side nyingine. Wakubamba. Asi wakubamba. Wenyewe I will associate with them a lot. Unaona? Kushinda mabeste wako huku sijui mama nani, mama boga. Mama yako unafanyana. Si salamu na kuwapea maji ya kukunywa. Ni salamu tu na maji ya kukunywa kikuja, after hapo hatuonani. Na kuambia mama yuko. Na labda kwa group ya mchango. Unaona? Group ya mchango mimi sijajipata. Unaona? Hiyo ndo pale utapatana. But your friends are your friends. I have my own friends, my own audience. It's my own life. Tunaishi maisha yetu kando. Unaona? Next ni boingi sana. Sijui mama nani mama nani skuli kwa mama nani? Stop judging us based on their friends. When judge kama wangu. Unajua Kenya ulizama. Mtoto wa nani sio alifanya nini? Sijui mtoto wa nani alikuwa number 1 classic, tulikuwa ni boingi sana. Mimi sahi. Uje anakula omega 3, wewe unakula. Wewe unakula mrenda kila siku, yeye anakula omega 3. Alafu mtaka mcompete naye class. Omega 3 inaongeza akili. Mrenda is more healthier than omega 3. I don't know who convinced you otherwise. Mrenda ni example. Pia mimi ukulanga. Si ati sikulanga. Hey, you don't start with umekula seveve ni mboga tamu. Wewe kila kitu. Sutsa. Exactly. Sutsa. Umechapa sutsa. Wewe umechapa omega 3 huko na samaki kidogo. Basi sutsa pia inakuanga tamu kidogo. Yawa. Ikiwa maziwa. Sutsa ni tamu. Ikiwa maziwa. Sutsa ni pumpkin leaves. Hapana. Ni gani? Hiyo ni seveve. Sawa, sutsa si tamu. Sutsa ikuwa gitamu. Si mzuri. Ever. Haijai kuwa tamu. Una get? So, hiyo kitu bana, labda mtu yanani amechapa huko omega 3. Unakula sutsa na seveve. Unataka mcompete na class. Unaona? By the way, hiyo story ya kuwa number 1 class ni venye how you are raised in school. I mean at home, see in school, at home. How you are raised at home. I don't think so. For real. So unasemanga intelligence inatoka kwa mwanamke? So if your kids are not performing, look at your woman. If you chose Nyash. Acha nicheke. Ati women are the intelligent. Na nyinyi mko mnakataza msiende shule. XY chromosome. Nyinyi mko mnakataza msiende shule. Juu nyinyi hamko mna that capability of going to school back in the days. The capability was always there. It was gender back in the days you guys weren't going to school. So hawezi sema intelligence comes from women. It comes from women. Men were the ones going to school since going to school doesn't mean you're smart, Marvin. Hakuna. Intelligence, end of study, biology. Ni kitu unaweza Google. Intelligence comes from the woman. XY chromosome. Hakuna intelligence, okay. Kuna next episode. Yes, I don't disagree. Next episode na kupea time uende research. Next episode ukuje uniconfirm if it's true or not. Disagreed. What I'm saying is also the environment you are raised in. Environment matters a lot. Matters to how you will focus in class. Yes, inasaidia na tuseme aje wisdom, general knowledge, the ability to know what to say, when to say it and how to say it. Exactly. Now that's acquired, but intelligence is inborn. You're either stupid or intelligent.
But you can be a fool and learn to be wise. Yeah, that's true. Wisdom comes with age. Intelligence is inborn. Hapana, kuna this artificially acquired people, intelligence. Kuna this mature young people. Mpaka unashanga, hey. No, that's wisdom. Not wisdom. It's okay if you understand the how the world works, the universe. You'll be very ready for the world. You'll be mature enough to. So how do you get to understand how the world and the universe is? Okay, understanding the world. I'll give an example of how to understand the world. The world isn't a good place ever. Hii hata kwa Bible ilikuwa bana. Wewe unataka kujifanya duanzi. There is always good and Fikira najifanya mimi ni duanzi, kumbe mimi ni duanzi ukweli. I might not be Okay. Nisaidia maji moto. Skia? I might not be pretending. There's this perspective of good and bad. That will always be there. Gray areas. That will always be there, even in the Bible. Good, bad and gray areas. Mimi naikanga gray areas. Kuna zingine zenye unashinda uamue when the bad decision is the right decision. At that time. Yeah. Exactly. So, the moment that you perceive each and every one is good, that's where you go wrong. But me, I always try to see the good in you first before you disappoint me, and then I'm like, oh, so you're also a bitch. No. You should always be also like instinctive. them. And you should always be like on the radar. Common like, sense should prevail. And always you be vigilante. Always look over your shoulder. That's what I can say. Nikai tu hivi si nitakuwa na stiff neck. Yeah, just translate it into English. Now think outside the box. I'm always outside the box. Umeclog akili hapa. No, I'm just being practical. There's no need in going about life being paranoid. It's a metaphor. But your advice yako, you're always looking over my shoulder. No. May I just say, be assertive. Focus on your environment. Know how everything is impacting you and do what's good for you that does not affect the people around you. But by this story affecting the people, Kenyans have been hugely and massively tukatolewa remote task. Massively affected by remote tasks, by the way. Mlifanya nini huko? Anataka kubofya kompyuta tupate madola, anataka tukanyagia huko pia. Turudi tu kwa tap screen. Ngamba tukue vifaranga vya kompyuta. Watu walifanya nini remote task ndio wakanini? I don't have the wind up the perfect way to like express it. Tuambia na hizo lugha zako zenye umekuwa ukitumia hapa. Walifanya nini? I don't have the full story of why they banned remote tasks in Kenya. Remote task walikataa Kenya. See it is banned. Kenyans can't participate. We can't use the platform. Banned in Kenya. Yeah. It is in Kenyans have been banned from remote tasks. Now you're saying it the correct way. Thank you. Siko na VPN. Karibu imuisinform watu. Siko na VPN. Sawa. Siko na VPN. Laptop. Private network. Unarudi huko. Hatuwezi. Na accounts za They can't US. escape the matrix. Na accounts za US. Exactly. As we wrap up the show, we have come to the end of this podcast. Podcast. Yeah, it is. Yeah. And I'm glad to have you here today. You're always glad to have me. And you're also glad to have me here today. I can't be. And yeah, you guys can check us on YouTube, Facebook, Twitter, TikTok and Instagram, where we are massively we want you to guys to follow us on all our platforms. And where this studio is located at Upper Hill Gardens Apartment, Third Ngong Avenue. Third Ngong near Avenue. Vibanda Village. Yeah, near Vibanda Village or library is the where the major mark is. See you guys. Yeah. Bye, and I'm your host John Marvin. See you next time.